Hi, hello, Namaste. My name is Kranthi, Senior Physics Faculty, Sri Vasishta College, Hyderabad. In this video, I am going to guide students who are going to write JEE mains. Not only JEE mains, for other competitive exams also. I selected 3 topics and I am going to explain how to prepare and how to eliminate the errors. So first topic, units and dimensions. So I'm going to divide this topic into 4 subtopics: units and dimensions, dimensional analysis, and errors and experimental physics. So previous JEE questions మనం observe చేస్తే most of the questions from units and dimensions matching type questions వస్తున్నాయి. Matching type left side ఏదో ఒక physical quantities ఇస్తారు and right side either units or dimensional formulas ఇస్తారు. వాటిని మ్యాచ్ చేయాలి. And next purely dimensional analysis, that means principle of homogeneity. Principle of homogeneity. So in principle of homogeneity, for example, they will give force, velocity and time as the fundamental quantities, and we need to find a dimensional formula of mass. So అలాంటి questions వస్తుంటాయి. And errors and combination of errors, this is also very important topic. And finally screw gauge and Vernier calipers, and last year అయితే sperometer and traveling microscope కూడా వచ్చినాయి. ఈ screw gauge and Vernier calipers మేజర్లీ మనం ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ least count and zero error. Least count and zero error, and questions ఫ్రేమ్ చేసేటప్పుడు రేడియస్ ఆఫ్ వైర్, రేడియస్ ఆఫ్ స్పియర్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంటారు. ఒక్కసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే 2025 యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఎర్రర్స్ అండ్ experimental physics nearly 35 questions వచ్చినాయి, and 2024 there are 38 questions and 29 questions వచ్చినాయి. So this topic is very important for JEE mains, and each and every question can be solved within 1 minute. ఆ రేంజ్ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్ లో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కొన్ని డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. First of all, what is the dimensional formula of mu naught epsilon naught? To calculate dimensional formula of mu naught epsilon naught, it takes minimum 3 to 5 minutes. But actually దీనికి షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. That is the formula for speed of light. Speed of light is 1 by root of mu naught epsilon naught. So what is this formula for mu naught epsilon naught? That is 1 by c square. So dimensional formula of mu naught epsilon naught is nothing but 1 by c square. So it is easy to find out dimensional formula of 1 by c square. So it takes only 30 to 40 seconds time. Similarly, consider this relation. This is epsilon naught e square. Actually epsilon naught e square, if you see from electromagnetic waves, what is the energy density? Energy density is energy per unit volume, that is half epsilon naught e square. So half is a number, so no dimensions. So what is the dimensional formula of epsilon naught e square? It is nothing but energy per unit volume. So it is easy to calculate dimensional formula. In this particular example, students ఎక్కువగా మిస్టేక్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఫర్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. అయితే ఈ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన డేటా ఏంటంటే, సో diameter of the bob is given and time for 10 oscillations is given, and the least count is not given. See, whenever it is time is given 20.00, that means least count is 0.01 seconds. We need to assume like this. And in this particular problem, so in the numerator and denominator there is error. In the numerator we have L plus R. See here, in the numerator we have L plus d by 2, that means L plus R. So while calculating errors, so students ekkada mistake chestarante, to calculate error they will take delta L by L plus delta R by R. Actually this is wrong. We need to consider, so error in numerator and denominator. This is how to calculate error. This is delta L plus delta R by L plus R. We need to consider like that. This is one more example. Chudandi ikkada, here we are going to find accuracy in determination of G. So what is the general formula? Time period is 2 pi root L by Z, and what is the error in G? Delta G by G equals to delta L by L plus 2 into delta T by T. But ekkadaithe doubt vastundandi, T is whether time period or time taken for 100 oscillations. In this particular problem, so don't confuse with that. T is the time taken for 100 oscillations. And one more important point here, accuracy is given to 1 mm. That means that is the least count. We have to take that as least count, and T is the time taken for total 100 oscillations. Then we can calculate error in finding G.
వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్లో జీరో ఎర్రర్స్ అలాగే లీస్ట్ కౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ఇన్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ జీరో ఎర్రర్, జీరో ఆఫ్ ద వెర్నియర్ స్కేల్, దిస్ ఈజ్ వెర్నియర్ స్కేల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మెయిన్ స్కేల్. If zero of the vernier scale is towards right of the main scale, this is positive zero error. And how to calculate positive zero error? So here we need to take vernier scale coincidence. So what is the error? Vernier scale coincidence into least count. Whereas in case of negative zero error, if seventh division is coincidence, we cannot take 7. So how to take negative zero error? Number of vernier scale divisions minus vernier scale coincidence. సో ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. 7 కోయిన్సైడ్ అయితే 7 తీసుకోకూడదు. వీ నీడ్ టు టేక్ ఓన్లీ 3 ఇంటూ లీస్ట్ కౌంట్ ఈజ్ నెగటివ్ జీరో ఎర్రర్ అండ్ కరెక్షన్ విల్ బి పాజిటివ్. హియర్ కరెక్షన్ విల్ బి పాజిటివ్. రైట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ మోషన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. దీనిలో మేజర్గా ఫోకస్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ గ్రాఫ్స్ ఇన్ 1 డైమెన్షన్ అండ్ మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్. సో మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాలిక్యులస్, మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, displacement is given in terms of time, we need to find out velocity and accelerations. Similarly, acceleration is given in terms of time, we need to find velocity and displacement. Take a look on PYQs. Next topic, motion in 2 dimensions, that includes vectors also. So subtopics, vectors, projectile motion, relative motion in 2D and uniform circular motion. In vectors, majority of questions addition and subtractions and vector product, also vector triple product. And in projectile motion, so mostly questions are from maximum height, range and velocity. How to calculate torque about the origin, అలాగే యాంగులర్ మొమెంటం అబౌట్ ది ఆరిజిన్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్. ఈ టాపిక్స్ మీద కూడా కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి. మోషన్ ఏ ప్లేన్ PYQs ఒకసారి చూడండి. Okay students, all the best for your JEE mains exam.